And I will put any questions from the chat in chat. And it'll be great. So as soon as we hit got it, we just go in, we're live, right? You're live now. Oh, wonderful. Okay. We are live. We're live. Wonderful. Thank you so much. A big welcome y bienvenidos to all our virtual friends on Twitch that have joined us today. Thank you to GGP Global for hosting today's event, Latinx Excellence in Gaming. Jam City has prepared 3 very special panels today featuring our global Jam citizens around the world. I hope you all are excited and you're practicing your English, your Spanish. We're going to go back and forth. Whatever comes first, lo que sea mejor para todos. Comenzaremos entonces con el panel Our Identity, con cómo nuestra identidad, nuestra herencia hispana, latina, sudamericana juegan un rol en nuestra carrera y en nuestro producto. My name is Francisca Phillips. I go by the pronouns she and her and ella, and I lead the diversity, equity, and belonging efforts at Jam City. Today, I am joined by 3 gentlemen here, Santiago, Alvaro, and Andrew. I will let them introduce themselves, tell you who they are and what role they have at Jam City and what they enjoy the most about it. So Santiago, kick it off. Oh, okay. Hi, people call me Santi. Soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy trabajando actualmente en el estudio de Uruguay. Tenemos un estudio conjunto, Buenos Aires y Montevideo. I'm a project manager at Jam City for Frozen Adventures for the last few months. So this is it's been a very exciting ride. What I love most, I've been working at Jam City for 3 years and a half, over 3.5 years. And what I enjoy the most is the people that I work with, definitely the people that I work with. It's a great community. Great, thank you. Álvaro. Hola, mi nombre es Álvaro, trabajo en Jam City, Bogotá, Colombia. Soy, mi rol o mi cargo es productor senior, lo que eso signifique. Y creo que definitivamente, igual que Santiago, lo que más me gusta de Jam City es precisamente la gente, el equipo con el que trabajamos y también las diferentes formas con las que interactuamos con muchos otros equipos a nivel global. Eso es súper enriquecedor. Muchas gracias. Andrew. Hola a todos, me llamo Andrés o Andrew. Bueno, mi español no está perfecto, no está muy bien, voy a hablar en inglés, pero también en español, pero en inglés para esta pregunta. So in Jam City, I'm a recruiter or recruiting partnerships and operations associate. So my role at Jam City is I help recruit for interns and all of our student positions that we have in the company. And then I also work a little bit with Fran when it comes to some of the diversity work that we do in recruiting specifically. So I've been at Jam City for a year and a half now. And my favorite thing about Jam City, I think similar to Santi, it's the people that I work with. It's the teams that I get to help in recruiting, and it's all of the different amazing students that we hire as well too. So I love the teams and all the people that we hire at the company. Great, love to hear that. People is very, very important, right? So let's get started. We have 30 minutes today. And my first question is related to where you are from. So some of you are located in South America. Some of us are in the US. Most of us, our heritage is, Hispanic or Latin. And so when it comes to us considering ourselves Hispanic or Latin, specifically now during Hispanic Heritage Month, there's like a lot of conversations between Latinx. Am I Hispanic? Am I Latin? What am I? I know in my case, for example, I grew up and I was born and raised in Chile. Never considered myself Hispanic or Latin until I came to the US. And that's kind of like when I'm like, okay, well, that's a label. Maybe I'm South American and Chilean for 25 years until I came here. But with the years, I've gotten this Hispanic. I'm like, yeah, sí, soy hispana, soy Latina, and that's my heritage. And I get goosebumps right now because it's like, that's my background. And I love to celebrate it, and I love to talk to people about it. I love that people know that I speak Spanish and I have an accent. Yes, I do. And that's who I am. So I would love to talk about this aspect with y'all. Have you considered this Hispanic, Latin, South American, Latin American, Latinx? How do you view yourself? And kind of like, what's your point of view on this? Whoever would like to share. If we're going to start with that, because it's a very interesting thing that what you said. I think Chile and Argentina are very similar in some aspects about their
identity as being part of Latin America. We had a lot of immigration for the last century from European countries, especially where I'm from Buenos Aires. And there's always a conflict between, are we part of Latin America or not? Are we Latins or not? Because we have a lot of different customs with the other countries from Latin America, but at the same time, we have a very common history together of struggles, of, all of the horrible things that happen in our country, is this whole nostalgic, and also this way of living your life with a lot of pleasure. We have both sides. We have like the nostalgic side, and we also have like, okay, but we're gonna have a good time, we'll do it. And we're very scrappy. We'll do what we can with the resources that we have, and I'll manage how to fix this car with a coat hanger, a teddy bear and some gum, and I will make it work. And that's a very Latin thing. Definitely, that's really funny. Álvaro, Andrew, do you all have a point of view? Álvaro? Vale, sigamos el mismo orden, porque si no me pierdo. Perfecto. Álvaro, entonces. Vale, yo creo que como tú mencionas, la primera consideración está en el lugar que vivimos, porque incluso dentro de Colombia, yo creo que es súper difícil generalizar la experiencia de ser latino, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta ser latino en Colombia, en Bolivia es súper diferente, y dentro de Colombia, entonces se te abre otro abanico de posibilidades supremamente grande. Y precisamente en mi caso especial, yo no me siento tan ubicado como latino respecto al mundo, más me siento ubicado dentro de mi país, como habitante en Bogotá, respecto a todas las otras regiones que existen en Colombia, que son tan diversas. No creo que no había pensado mucho al respecto, pero ahora que lo pienso también eso es como bueno, creo que habla bien de la estructura de la empresa, en el sentido en que no sintamos todo el tiempo la sensación de es que estos son los latinos y el resto de equipos están en otra posición diferente. No había caído en cuenta. Entonces ahora que lo pienso, eso es como interesante. Pero finalmente para mí, digamos que ese tema de la identidad latina está mucho más centrado en cómo sucede en Bogotá, pues especialmente porque tenemos equipo distribuido dentro de Colombia principalmente, entonces ese es como mi mayor enfoque respecto a eso. Cómo logramos construir con otras zonas del país y digamos que en un país tan centralizado como Colombia, entonces también es súper importante entender cómo otras regiones también van cogiendo fuerza para no moverse solamente todo en la misma capital, que es un problema que se presenta mucho acá. Claro. No, súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de diversidad. Dentro de lo que somos latinos, también hay mucha diversidad dentro de nuestros propios países. Sí. Andrew, what's your point of view? Yeah, I think for me, it's the perspective of somebody who grew up, California, San Francisco. Mi padre es de Jalisco, mi madre es de San Francisco, pero I grew up in California, and I think I grew up being labeled pretty much everything by my teachers, by my family. At one point, it was Latino, Chicano, Hispanic. So I was everything at one point. I think growing up for me, even especially now in this age, it was almost confusing at one point because I struggled with my own identity too. And I think my parents weren't sure what to call me. They just wanted what was the best for me. So I think for me, I also am at a little bit of an intersection where I'm Latino, I'm also gay. So I'm a part of the LGBTQ community that wants to be very inclusive of, he, him, they pronouns as well too. So I think for me, that's why the term Latinx or Latinx, it felt very comfortable because I identify as Latino, I'm Mexicano, and I think Latinx is something that I tend to use now. I think a lot of, if you look at like industries and how they use the terms Hispanic and Latinx, at least in the US, a lot of companies are thinking or getting accustomed to the term Latinx. But even now we're looking at the term Latinx and we're asking, is it still the most inclusive term? Is there still, is there still something there that isn't inclusive of other people in the community? So for me personally, it's a perspective of that. I've just used Latinx, I think, for the last couple of years, just to make sure that I'm including, different people at the intersection as well too. Yeah. I think that's very, very important because just yesterday, I was having a conversation with some people about the term Latinx, which for me, I have to say, like when I heard it the first time, which was many years ago, I was like, where did that come from? When I was explained that the X, it's for female, male, or non-binary, I'm like, yeah, let's go for that. Like, why not? If there's a group of people that are not feeling represented, why cannot we use the language? Besides, that comes from my background, I studied translation and interpretation. So the language is always evolving. And so that's the beauty of it. And if we find a word that is going to be able to
allow people that never felt represented before be represented, why not? Let's start using that. So I love the conversation because it's different perspectives. Santi. No, yeah, that it's definitely a discussion that we have nowadays. For example, with older generations here in Argentina. You know, for example, with my father, ¿no? con mi papá teniendo esta conversación de por qué es necesario esto, no lo otro, y intentar explicarles de que hay un mundo que fue construido por personas como él y que no nos incluyó. Yo también me identifico como una persona latina, latinex, gay, y que tenemos que encontrar la manera de ir reformando el mundo, ¿no? Y el lenguaje es una de esas maneras. Argentina recientemente aprobó una ley que reconoce a las personas no binarias, lo cual es legalmente es sumamente importante para todas las personas estas que están por fuera, ¿no? Incluso por fuera del lenguaje, que es muy fuerte estar ya incluso por fuera del lenguaje. Entonces, poder reconocer cada vez más identidades no le quita derechos a nadie, sino que estás sumando derechos a otras personas, pero muchas personas la sienten como un ataque a su propia identidad, porque tienen que empezar a definirse, y es difícil definirse. Cuando nunca lo tuviste que hacer. Exacto, sí, definitivamente una conversación que tiene que ser, que la tenemos que tener esta conversación y entender todas las diferentes perspectivas. Esa es la belleza de lo que es inclusividad, ¿cierto? Saber que todo el mundo, todos vamos a tener distintas opiniones. Ok, vamos a la segunda pregunta. How does nationality, ethnicity, or race impact the types of games you want to create or play? Santiago. Oh, a lot. My biggest problem usually when I play games and I see a Hispanic or Latin person, it's usually very stereotypical. You know, it's a very the Latin gang member, you know, GTA, or that's usually the thing the industry goes for. Yeah, I'm talking gaming, I'm talking in movies, I'm talking, you know, a lot of, you know, entertainment industry goes towards that image of what Latin American is. So it's hard to sell something when the world thinks that you are a dangerous place to go, right? So you're gonna sell a dangerous thing. And so I would like to be part of that change. I like to be part of showing what different things Latin America has to offer to the world, and not just violent history and drugs, which is just one part. Yeah, it's part, and we can't deny that it's part of some regions of the country, of the continent, but it's also all over the world. It's not just here. So we have a lot to offer than that, and I'm having a hard. I've been looking for examples, and it's really hard to find good examples of Latin culture. And Argentina usually have there are a lot of memes around, a lot of YouTube videos. Argentina is mentioned in many movies, you know, in pop culture, and they never get it right. It's like they show a picture of Buenos Aires and it's like this jungle thing, and it's not, no, that's not Buenos Aires at all. Like, just Google it, please. Just Google before you add someplace in Latin America. So I like to be part of the changes, showing different faces, but it's hard. Yeah, all different aspects. Álvaro, cuéntame, ¿qué sientes tú? ¿Cómo la etnia, tu raza, tu hispanidad tiene un rol en los juegos que a ti te gusta jugar o crear? Sí, yo creo que para mí, y es más por mi lado ñoño, siempre he estado como, siempre no, pues de unos años para acá he estado muy interesado en el tema de las representaciones. Es un tema que es súper trillado, o sea, creo que si se levanta una piedra salen 10 estudios sobre representaciones en videojuegos latinoamericanas. De todas formas no deja de entretenerme, especialmente con los juegos que salen nuevos, porque yo creo que dice mucho de nuestra relación ver cómo somos representados en los videojuegos que son creados en el norte global. Sí, eso habla un montón. Habla un montón porque no solamente es Estados Unidos, es todo lo que consideremos, pues ese norte, ¿no? Europa, Asia. Entonces, creo que soy fanático principalmente de los juegos de pelea, que en sí por facilidades y por diseño tienen que estereotipar por 20.000 razones, entonces por tanto de ahí salen muchas cosas que son divertidas e interesantes. Entonces sí, eso es generalmente algo que me llama mucho la atención.
creo que ya hay posibilidades de empezar a pensarse también cómo estamos nosotros representándonos, que es otro tema también grandote que da para muchísima lora, pero de momento creo que es más fácil tomar como ese corpus global de juegos y comenzar a mirar qué sucede ahí y cómo se transforma. Y yo diría también que por el lado de las tecnologías me llama muchísimo la atención la forma en la que ciertas tecnologías se manejan de forma diferente en el norte y en el sur, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde partir del simple hecho de cuánto trabajo te cuesta a ti encontrar un servidor que te dé buena conexión estando en Latinoamérica. Va a ser súper diferente si estás en otro lado, ¿no? Entonces tú ves los reportes de Estados Unidos de los jugadores y estamos en la liga East Coast contra West Coast y nosotros somos como, no, pues si yo encuentro un jugador acá, qué felicidad, qué alegría, pero eso casi nunca pasa. Entonces, sí, esas cosas son las que me divierten por ese lado. Muy buen punto de vista, definitivamente. Andrew, how about you? Yeah, I think similar to what Santi said. It's very. I grew up like GTA, right? Was one of the only games that I saw like any sort of representation in, and most of the other games that I played growing up were like RPGs, adventure games, and they were either characters that were either Asian or Caucasian, and it was really hard for me to see myself in the story of games that I grew up playing and games that I loved. And even when I would go to like gaming conventions and expos, like the representation for Latinx was not, or for any sort of Latin America, it was very non-existent in the spaces as well too. So it was tough for me to not see myself in a story. And I think even like not just gaming, but movies and TV shows that come out of the US that portray either Mexican American culture or Mexican culture, like Santi said, it's a very fixed image of the struggle that comes with being that. And I think it's a beautiful story, a story that we are all very familiar with probably. And I think it's a story that we love, but I love the studios that are also making the work to tell a different story about who we are, our culture, our faiths and our beliefs. That's the stories that I love versus the stories that we've seen so commonly. So I think there's a lot of companies too that are also in gaming that are teaching students to like portray the stories that happen in their neighborhoods and allow them to also create new characters and new plot lines that aren't just about the same things all the time. So I love that. I think whenever we can see that different type of storytelling, it's important. Mm-hmm. Can I just tell a tiny anecdote? Of course. A friend of mine also works at Jump City. She's been working in a game with some friends for some time now, and it's a very beautiful 2D, kind of like Night in the Woods game when you get lost in a neighborhood, in a very emblematic neighborhood of Buenos Aires, and all the art was just made with the street, everything's in Spanish. So they were like showcasing the game in a festival in the US, and someone was like, hey, if you want to sell this abroad, you should change, because in where I'm from, if we see a neighborhood and all the words, everything is in Spanish, on the shops and stuff, you're going to think that this is a dangerous neighborhood. So it's going to be a hard sell. Mm-hmm. People are going to think this is a hard, so even like that small thing that you never think about it, we're having a coffee and she told me about it. It's like, wow, even that small thing, it's like, you need to change the art, you need to change the words, because it's really hard to sell, even to sell to Latin Americans, because we consume a lot from, the US, a lot from Europe. Yeah. So it's a hard sell even for ourselves, because we have this identity crisis. Yeah. I think that's really important. And that was going to bring me to the next question, which was how, a little change on the script that we have, but what is it that we can do better then to promote what is going on in our Latin American countries when maybe new studios, new stories, new games are coming out, and how can we showcase that? I can answer that a little bit from even the recruiting lens. I think we hire people that maybe aren't always the ones that are experiencing these stories to tell the stories of those people. So what happens is that the story gets changed oftentimes and it doesn't become the most authentic thing. And then it gets lost in translation where it becomes this almost Hollywood-like story where it loses a lot of the authenticity that was there from the beginning. I also think we have to make room for people to tell these stories as well too. We have to take chances on the game designers that didn't go to the top schools. We have to take chances on the programmers and the artists that maybe have really good narrative skills, but they aren't the best at what everything in gaming is. And if we don't make the room for these people in our stories, we're never going to get
a different perspective from people as well too. So I think there's a great things like the industry does, like programs that allows these new up and coming narrative designers and game designers to come in and tell new stories, and we have to really make the room for those people as well too. Y Santi, Álvaro, ¿ustedes creen que dentro de la comunidad latina hay ahora más gente que están haciendo los streaming de los juegos, que están creando más juegos, hay más empresas pensando en todo lo que es, porque en realidad en el pasado eso, lo de los videojuegos era bien como USAnian. Sí, no, sí, hay una mucho gran, latino. hay una gran democratización, ¿no? Sí. De poder hacer videojuegos. Hoy en día es mucho más accesible. Solo necesitas una computadora, una conexión a internet, que obviamente en muchas partes no hay o no está Claro. fuerte, así que obviamente también hay dificultades, pero es mucho más accesible poder aprender a hacer videojuegos. Los sistemas gratis, ¿no? Tenés Unity, Unreal, que podés usar, son fáciles de hacer. Entonces creo que hay una gran oportunidad para poder ir acercándonos más a un poco de encontrar estas nuevas representaciones de nuestra propia cultura. Y también una manera de, que es la pregunta, ¿no? Es cómo nos vendemos a nosotros mismos también esas historias. Sí. No querer huirle a nuestra... Pasa mucho en Buenos Aires, pasa mucho en Argentina, de querer huirle a tu herencia o tus conexiones, a tus raíces latinas, hispánicas. Hay sectores que tienen un gran rechazo, entonces se ve como algo malo, se piensa que lo latino es malo o es barato, entonces hay que comprar afuera porque lo de afuera es mejor. Y va a ser un gran trabajo cambiar esa visión. Sí, sí. Sí, yo creo varias cosillas ahí respecto a lo que escuché, que estoy prácticamente de acuerdo. Yo creo que es bien importante nosotros mismos empezar a quitarnos la concepción que hemos tenido de cómo se debe ver un juego en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, un juego latinoamericano, Guacamelee. No, Guacamelee fue hecho en Canadá. Ah, pero es que tiene el Día de los Muertos. No, pero no es necesariamente eso. Digamos que yo he participado en juegos de consolas, por ejemplo, en donde literalmente nos decían, no, pero tiene que haber cosas mexicanas, eso no parece mexicano. Y es como, pero bueno, o sea, ¿ustedes por qué saben? Porque finalmente el mercado al que se le está apuntando tiene esa concepción de lo latino. Entonces, cuando se quiere hacer un juego que sea latino, si no parece el nivel de Little Big Planet donde suena Café Tacuba, entonces no es latino. Y yo creo que esa idea tenemos que quitárnosla nosotros. Toca empezar desde ahí. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, pensar mucho en que hace poco salió un juego RPG japonés creado aquí en Colombia. Y yo digo, hey, es que eso es una demostración súper grande porque finalmente Latinoamérica es mestizaje por todo lado. Y nosotros crecimos jugando RPGs japoneses, es súper normal que lo que hagamos sea también un RPG japonés o un RPG occidental o whatever, pero pensando finalmente en que lo latino no tiene que ser esta apariencia estereotipada que ya nos construyeron encima, desde que Pitfall iba a las ruinas aztecas, y entonces ahora Latinoamérica es ir a ruinas aztecas. No, Latinoamérica ahora tiene que ser las favelas, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Entonces yo creo que esa es la búsqueda en la que por fin estamos, como que por fin estamos preguntándonos eso, y que por fin yo creo que nos lo estamos preguntando sin estar amarrados a que tiene que ser esa forma de visualizar lo latino. Y en eso sí estoy muy de acuerdo en que por un lado es chévere que empresas con un impacto comercial estemos trabajando en eso, pero también si tenemos el real interés y sincero interés de conocer qué está ocurriendo, hay que ir a juegos más pequeños. Muchas veces están más escondidos, son difíciles de encontrar, tal vez su factura no sea tan buena, ¿cierto? Porque pues hay limitantes técnicas en conocimiento y similares, pero hey, encuentran cosas que dicen, ve, no me había pensado esto, no me había fijado en esto, están contando esta historia, están contando algo que yo no sabía, y ahí se adquiere muchísimo conocimiento. Siento que eso nos falta un poquito respecto, por ejemplo, a la industria cinematográfica, donde es como más sencillo encontrar, ve, esta película pequeñita, este corto que ocurrió y conoces cosas nuevas, que en un videojuego. Es muy poco frecuente que uno coja y se instale un juego que le recomendó a alguien por ahí y se ponga a jugarlo y a explorarlo. Eso no es tan frecuente, pero bueno, ahí vamos. Yo creo que son pasos que se van dando. Sí, definitivamente. Ayudar a las otras empresas a promover o a gente, individuos, respective individuals, like, independent individuals maybe that they're coming up with these games, and kind of like help them promote, especially if they're talking about like their specific culture. I love it. So we are at the end of our panel, but I definitely want to ask one last question so we can wrap it up. In your own words, why and what inclusivity looks for you in a global company? Santi. I think it's
inclusivity means that everyone should have a basic knowledge of the different cultures that they're working with. Mhm. Not everyone responds in the same way. It's not the same working with people from different, not just different cultures, different backgrounds. And there's a lot of knowledge around. I used to work in an NGO that work with different cultures and, and travels around. And so I learned a lot about how to communicate with someone from the US, how to communicate with someone from, from Germany, from Canada. There are different ways. And I think nowadays it's like, we're in a dangerous zone of thinking that everyone works in the same way, everyone communicates in the same way. So I have that feeling that we are entering that path globally, like everything is the same and we're losing track of our identities a little bit. Thank you. So inclusivity means, yeah. No. Álvaro. Vale, yo para sumar, entonces creo que estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, entonces también para sumar un poquito, y creo que también a mí me gustó mucho lo que dijo Andrew respecto a que tenemos que empezar a pensar por qué hay problemas de diversidad en la industria. Sí, eso no es gratis. Y yo creo que desde la perspectiva de reclutamiento son mucho más conscientes de ello, de que de la misma recepción de candidatos, la diversidad es muy poca, ¿cierto? Siempre que hay barreras de software y similares comenzamos a ver los mismos patrones. Yo lo sé también desde la universidad, como que en las facultades de ingeniería, desde las facultades de ingeniería comienzas a ver los mismos patrones, entonces te das cuenta que es una cosa que es estructural mucho más grande y que, digamos que como empresa tenemos el deber de trabajar en generar un ambiente que permita que lleguen personas de diferentes backgrounds, ¿cierto? Pero también darnos cuenta que hay cosas más allá que están causando eso, ¿sí? Y que habrá que trabajar en ellas también eventualmente. O pues entre más pronto mejor. Entonces saber por qué, digamos, desde los mismos colegios existen esos dropouts en las partes técnicas o de matemáticas, porque muchas veces desde el profesor de primaria se está limitando a la persona a qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y desde ahí es un trabajo que hay que pensar y que por lo menos, yo sé que no es responsabilidad como empresa de ir a cambiar eso, pero por lo menos es que sepamos que el problema viene desde ahí y que desde ahí hay que trabajar. Muchas gracias. Andrew. Yeah, I really like what Santi said too around like you have to understand the different ways of communication in different countries and the way that different cultures react to different problems as well too. And I think if you can make that a part of your culture in a company, you will go much further. And I think for me, inclusion also, or inclusivity always goes very closely with the word empathy for me. And if you have to have empathy for different stories, different backgrounds, different ways of solving problems for me too. So I think inclusion for me in a global company is a culture that's empathetic to other stories and isn't so quick to push either sort of their own cultures, their own beliefs on different teams and different countries as well too. And then also you have to have a lot of, you have to question and ask other people and other teams, like, what is this your perspective on the way that we're handling this? Is it a different way that you would go about it as well too? I think inclusion is not only empathy, but it's also curiosity for other people's opinions and other people's perspectives, and then considering those things, when you're solving problems or you're making a game or whatever the case is. Love it. Love all the answers. Muchas gracias hoy día. Muchas gracias por su conversación. It was really deep thought. I definitely would have gone much, much longer. I hope that everybody that is on Twitch right now enjoyed the conversation. Stay tuned for the next panel. Muchas gracias, Santi, Álvaro, y Andrew, and see y'all later. Ciao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bye-bye. Chao, chicas. Chao.